Добрый день. Мы рады провести сегодня с вами час нашего времени. С вами команда Украинского кипрского офиса в Deloitte, команды, которые занимаются международным налогообложением. Мы впервые проводим совместную веб-конференцию с нашими коллегами с Кипра, потому что понимаем, что впереди нас ждут не самые, возможно, успешные годы, и наше эффективное сотрудничество и понимание вопросов взаимодействия кипрского и украинского бизнесов, возможно, именно в этом году станут наиболее важными. Поэтому мы предлагаем вам посвятить этот час исследованию вопросов, связанных с новыми веяниями в кипрском законодательстве налоговом. Мы также попросили наших коллег особое внимание уделить вопросам создания сущности кипрских компаний, новых требований к налоговой резидентности, тех инноваций, которые были предложены кипрским налоговым законодательством для того, чтобы упростить работу с кипрскими компаниями, предложить новые льготы и не нарушая при этом требований международного законодательства. Вы знаете, что от планов Европейский Союз, Организация по экономическому сотрудничеству и развитию, Большая двадцатка перешли к практическим действиям. План так называемого BEPS в аббревиатуре начал свою реализацию. Каждая страна взяла на себя, страна, активно участвующая в этом процессе, взяла на себя определенные требования. Сегодня мы этому также посвятим внимание. Хочу рассказать о нововведениях. Сегодня мы попробуем с вами онлайн-голосование по 3 вопросам. Вы сможете проголосовать со своих компьютеров, отвечая на вопросы в тестовом режиме. На ответы на эти вопросы вам будет дана минута. Вопросы несложные, поэтому я думаю, что это не займет много времени, но сделает наше общение более интерактивным. Также вы сможете задавать свои вопросы в чате, и в конце в разделе «Вопросы и ответы» мы ответим на все ваши вопросы. То, что мы не сумеем быстро ответить, либо вопрос требует детального изучения, мы будем вам признательны, если вы будете указывать, от кого этот вопрос, с тем, чтобы мы могли потом к вам вернуться с ответом в формате электронной почты, либо пригласим вас к нам на встречу и пообщаемся на эту тему. Надеемся, что семинар будет, сегодняшний веб-конференция будет для вас полезной. Еще раз напоминаю, что часть, которую будут вести кипрские коллеги, будет на английском языке, часть, посвященная вопросам взаимодействия Украины с Кипром, на русском языке, и мы постараемся не терять нить вопросов-ответов, независимо от того, что у нас 2 языка, но я думаю, что мы вполне сможем справиться. Сегодняшнюю презентацию будет вести я, Наталья Руденко, старший менеджер налогово-юридического отдела офиса Deloitte Ukraine, и партнер кипрского офиса Делойт, господин Пьерис Марку. Еще раз о том, что мы сегодня будем обсуждать. Это основные цели нашей конференции, те изменения в кипрском законодательстве, которые будут иметь для нас большое значение, как Кипр отреагировал на требования плана BEPS, в том числе, обратите внимание, пожалуйста, какие 3 важных вопроса. Это то, какие обязательства берет на себя Кипр или планирует взять, новые требования к определению резидентности кипрских компаний и изменения, возможные в режиме объектов интеллектуальной собственности, в части, посвященной Украине. Мы будем говорить о новом протоколе к Кипрской конвенции, о датах начала применения, о самых важных вопросах, которые мы считаем вам нужно включить в повестку дня в этом году с точки зрения общения налоговых менеджеров групп с финансовыми директорами и топ-менеджментом компаний.
Я рада передать слово своим коллегам на Кипре. Перес. Good afternoon, everyone. Good afternoon. And so I will present the Cyprus part of the presentation. So let's just go to the relevant page. So as it was introduced, there have been some major developments in Cyprus, which were the initiative commenced back in 2014 with an effort to joint effort between the private sector and the public sector in an effort to improve Cyprus's competitiveness following the various changes that are taking place in the European Union as well as globally with BEPS and the OECD initiatives. The main changes that have taken place in Cyprus really have the aim of improving Cyprus's competitiveness, to harmonize the Cyprus tax legislation with that of the European Union, to deal with the practical issues and inconsistencies that existed in the existing laws, and also to introduce anti-avoidance measures for certain changes that had to be made. The two major changes, the two major laws that were voted during 2015 were voted by Parliament on the 9th of July and the 10th of December 2015, and these were published in the official Gazette on the 16th of July and on the 17th of December 2015. The key changes affected the income tax law, the capital gains tax law, the special contribution for defense law, and the Department of Lands and Surveys law. In today's webcast, we will cover only the major changes that affect international business. We will not cover the changes in the capital gains law or the Department of Lands and Surveys law. These changes were really in connection with reviving the real estate industry, which gives some exemptions on acquisition of property which take place before the end of the year. If any of our listeners would like more information on these two laws that we will not cover, please send us an email and we can send you more details on these changes. Going on to the major changes that we will cover today, we will first look at the changes to the income tax law. And one of the most important changes that has taken place is that of the introduction of the notional interest deduction on qualifying equity. Under this new provision, companies resident in Cyprus and companies not resident in Cyprus which maintain a permanent establishment in Cyprus are entitled to a notional interest deduction on equity, which is effectively a tax allowable deduction against the taxable profits of the company. The notional interest deduction is calculated by multiplying the new equity held and used by the business in carrying on its activities with a reference interest rate. Under the law, a reference interest rate is the yield of the 10-year government bond of the state in which the new equity is invested, plus a 3% premium, with a minimum yield of the 10-year Cyprus government bond plus a 3% premium. And this yield is taken on 31 of December of the previous year. New equity is that introduced in the business on or after 1 January 2015 in the form of issued share capital and share premium, provided that this is fully paid up and does not include amounts that have been capitalized
and which were derived from revaluation of movable or immovable property. What is important to note is that the notional interest deduction should not exceed 80% of taxable income before its calculation, and if there is a loss, no notional interest deduction is granted. The provisions of the notional interest deduction are effective from 1 January 2015. Now, just an introduction how this would work. The equity will be contributed by the investor into the Cyprus company, and for this new equity that is contributed, an 80% exemption, an 80% interest deduction will be given. This, combined with a 12.5% tax rate, can give an effective rate in Cyprus of 2.5%. The equity contribution, we believe, may also safeguard the beneficial ownership challenges, and we would see these maybe later on, as the funding of a finance company will be done by its own capital and not through back-to-back financing arrangements. For any tax paid in Cyprus, you can deduct any tax credit or any withholding tax paid abroad on any income that the Cyprus company would receive. Once the Cyprus company receives the income and makes a deduction for the notional interest deduction, any profit can be paid out of Cyprus without any withholding tax. Going on to the next change, another important change is the tax-neutral treatment of foreign exchange. Under this new change, any realized or unrealized foreign exchange differences will be tax-neutral, except those that arise out of the normal activity of the company for if it's trading in forex. The foreign exchange gains will not be taxable, and the foreign exchange losses will not be tax deductible regardless of their nature, whether they are of capital or revenue nature. For persons trading in forex, the law does introduce the option to make a revocable election to be subject to tax only on realized foreign exchange differences. Again, the amendment is effective from 1 January 2015. Another important change is the introduction of a downward transfer pricing adjustment. Prior to the change to the law, the income tax law provided only for upward transfer pricing adjustment to taxable profits in case where transactions between related parties were not considered to be at arm's length. Following the amendment, where the Commissioner proceeds with an upward adjustment to taxable profits, then the other party involved in the transaction will be eligible for a corresponding downward transfer pricing adjustment. Any adjustment for transfer pricing downwards would be subject to the provisions of the income tax law with regards to the deductibility of such an expense. The amendment is again effective from 1 January 2015. Another change, and this is really to comply with EU legislation, is the enhancement of group relief provisions. Under the law before the change, a Cyprus tax resident company could surrender losses to another Cyprus resident company. With the change in the law, losses may now be surrendered to a Cyprus resident company by another tax resident company in another member state of the European Union, provided that such company has exhausted all the possibilities of carrying forward or surrendering its losses in its resident state or in another member state where the intermediary holding company is based. In establishing whether or not two Cyprus companies are eligible for group relief, there has been another change in the law which provides that the imposition of a non-Cyprus resident company will not affect their eligibility to claim group relief.
as long as this company, which is interimposed between the two Cyprus companies, is tax resident of the European Union or in any other country with which Cyprus has signed either a bilateral or multilateral tax treaty or an exchange of information agreement. The amendment is effective from 1 January 2015. The following amendment is really a correction to our intellectual property provisions of the law. Under the provisions for intellectual property income, only 20% of the profits from the exploitation or disposal of qualifying intangibles is taxable. The net profit is calculated after deducting from the license income or the gain from the disposal all direct expenses associated with the production of income. According to the change in the law, in cases where there is a loss, only 20% of the loss will be eligible for surrender or for carry forward to subsequent years. As this is a correction to the law, it is effective from the date the IP regime was introduced, which is back in January 2012. The following change is again a result of the EU changes and specifically changes to the parent subsidiary directive following the BEPS proposals. Prior to this change, dividend income was unconditionally exempt from income tax. Following the amendment of the law, where a Cyprus resident company or a permanent establishment situated in Cyprus of a non-Cyprus resident company receives dividend income, the income tax exemption shall not apply to the extent that such dividends are deductible from the taxable income of the dividend-paying company. Dividends that do not qualify for this income tax exemption are not considered as dividends for special defense contribution, and they are subject to the normal income tax law and tax rate of 12.5%. This amendment is effective from 1 January 2016, and as I mentioned earlier, it follows the change to the parent subsidiary directive. The next amendments are quite important in that these are the reaction of Cyprus to try and encourage substance for Cyprus companies. Prior to the change on the exemption for personal tax, for a person taking up employment in Cyprus who was resident outside of Cyprus before the commencement of their employment in Cyprus, they were eligible for 20% exemption on their employment income up to a maximum exemption of 8,550 euros. This exemption applied for a period of 3 years from the 1st of January following the year of commencement of employment. Following the amendment to the legislation, the exemption period is now extended from 3 years to 5 years. However, it would be abolished in the year 2020. And you will see from the following slide, there are more better provisions under the 50% exemption. So now this exemption is available for 5 years, but it will be abolished by 2020. The most important change is this on the 50% exemption. If you recall, under the previously to the change, prior to the amendment, the individuals that take up employment in Cyprus who are resident outside of Cyprus before the commencement of their employment in Cyprus were eligible to claim 50% of their employment income earned in Cyprus to be exempt from income tax. This exemption applied for a period of 5 years, commencing from the first year of employment, provided that the annual income of the employee was in excess of 100,000 euros per annum. Following the change in the legislation, the exemption period for the 50% exemption is now extended from 5 years to 10 years. The individual who commences employment from 1 January 2015, in order to be eligible for this exemption, he or she should not have been a Cypriot tax resident for at least 3 out of the last 5 years immediately
prior to the year of commencement of employment and in the year immediately prior to the year of commencement of employment. The provisions are effective from 1 January 2015, and they are very generous in encouraging high-ranked individuals to visit and stay in Cyprus and work in Cyprus by giving them an exemption to their income for the first 10 years. We will now cover the changes to the Special Defense Contribution Law. There is one major change, and this is again in connection with the government's attempt to encourage the setup of substance and to encourage top expatriates to become resident of Cyprus. Prior to the amendment of the legislation, a person that was spending more than 183 days in Cyprus was subject to the special defense contribution on dividends and interest and rental income. Following the amendment and the introduction of the domicile concept, an individual is subject to special defense contribution if he or she spends more than 183 days in Cyprus, but is also domiciled in Cyprus. Therefore, under the new non-domicile rules, a Cyprus tax resident individual who is not domiciled in Cyprus will be exempt from special defense contribution on their dividend, interest, and rental income. For the purpose of the law, an individual has a domicile in Cyprus if he or she has a domicile of origin in Cyprus. Now, the domicile of origin is defined as that of the domicile of your father at the time that you are born. There are exemptions if there is a Cypriot domicile. There are certain exemptions which we do not need to cover. What is important to note, however, is that if, regardless of someone's domicile, if an individual is resident in Cyprus for at least 17 out of the last 20 years prior to the relevant tax year, he will be deemed domiciled in Cyprus. Now, the following chart is useful, and I think we can concentrate on the right-hand side, whereby if someone is of non-Cypriot domicile, for example, anyone who is born to a father who is not of Cypriot domicile will go to the right-hand side of this chart, and we will see there that the would be whether or not they have spent 17 out of the last 20 years in Cyprus. If no, then they are considered as non-domicile. So this clearly states that any expatriate who is not a Cypriot domicile because of origin will be non-domicile in Cyprus for the first 17 out of 20 years. I will not go through the rest of the chart as it refers mainly to Cypriot domiciles. So we now come to the last part of our presentation, which will look at the global developments and how Cyprus is reacting to the various global developments around tax. We have seen a number of developments in the global compliance. FATCA has already been introduced for the exchange of information for US citizens. The Common Reporting Standard, it's something that was voted last December in Cyprus and follows the BEPS recommended course of action. So does country-by-country reporting, which we are expecting certain changes. And all these are around the initiatives from the OECD and the European Union. So let's see how Cyprus responds to the various BEPS challenges. In Cyprus, typically, we have 4 different types of companies. We have the holding companies, the financing companies, companies that deal with intellectual property, and the trading companies. Now, for each of those,
We believe that the main aspect that Cyprus is trying to satisfy is the maintenance of substance and to be able to add value where companies are registered and where companies are managed and controlled. We will see in the next slide the introduction for holding companies. We will see in the next slide the introduction of more strict criteria in obtaining tax residency. The main aim here is for the Cyprus authorities to protect the residency of the Cyprus companies, to make sure that they continue to be considered, managed and controlled from Cyprus. We have already seen the changes in the personal income tax incentives to attract multinationals to relocate their key personnel to Cyprus. And also we have seen the non-domicile rules that will encourage more people to be physically based in Cyprus and not to be subject to tax on the investment income. For financing companies, there are changes, as we have already seen, to alternatives to back-to-back financing with the introduction of the notional interest deduction, which allows companies to offer financing from their own funds and not to have back-to-back arrangements which can impact the beneficial ownership, as we have already mentioned in the presentation. And we have seen changes in the hybrid instruments in accordance with the BEPS action point, so that hybrid instruments cannot be recognized as a tool for financing operations. For intellectual property companies, Cyprus already has an intellectual property regime which exempts from tax 80% of profits for intellectual properties. There are some changes, and I will mention this in the next slides, for the intention of the government to change the law to be aligned with the BEPS Action 5. And finally, for trading companies, we believe in order to encourage substance, the changes in the personal tax exemptions and the non-domicile rules will encourage more companies to have substance in Cyprus. But also we have seen changes in the civil service, which has now created the large taxpayers office, which is dealing with large organizations and large multinationals, which gives them a more business-oriented approach in dealing with the taxpayers. So looking at the detailed residency requirements, these are really, a new circular was issued in October 2015, which, although the law hasn't changed, it has now become a little bit more difficult to obtain a residency certificate. In the past, before the circular, a residency certificate was issued by the tax authorities relying on the tax return and the confirmation received from the directors that the company was managed and controlled from Cyprus. Now, after the circular, in order to issue a residency certificate, a more detailed questionnaire must be completed, which covers, amongst others, the composition of the board, the place where the board meetings take place, and where the board minutes are kept. It also asks who exercises control over key management and commercial decisions, where do the shareholders' meetings take place, whether or not there is the existence of a power of attorney and whether it's general or specific, and where the books and records of the company are kept. Now, depending on the responses to this questionnaire, the tax authorities will determine whether or not they can issue a tax residency certificate. Now, from our experience up to now, since October, we have determined that the best practice would be to have the majority of the directors being Cyprus tax resident and the board meetings to take place in Cyprus. It is a critical factor to note that the Cyprus tax authorities may refuse to issue a residency certificate if there are no Cypriot tax resident directors or where there are general powers of attorney being issued. In such a case, i.e. where there are no Cypriot directors, there may still be the ability to obtain a residency certificate,
if the company secretary is tax resident in Cyprus and the company maintains offices and employees in Cyprus, you may be requested to offer copies of, or to show copies of the rental agreement or the employee's tax return submitted to the tax office. However, both of these are provided that the majority of the board meetings of the company are held in Cyprus and the company confirms that the board of directors exercises control and makes key management and commercial decisions in Cyprus. So even if there are no separate directors, it is a must that the board meetings should be taking place in Cyprus. Now, there are some changes on the intellectual property which we are expecting. The Cyprus, as you will recall, has tax legislation that exempts 80% of the profits from intellectual property. Now, following the BEPS Action 5, the Ministry of Finance announced on the 30th of December that it is planning to amend the IP tax regime. And the changes, per the announcement, the changes will follow the recommendations of Action 5. And the recommendation of Action 5 is to really follow the nexus approach, which will continue to offer the 80% exemption, but this will require the existence of material activity and substance in the location where the company claiming the exemption is based. The intention of the Cyprus authorities is to proceed with the changes to the legislation to be aligned with Action 5, but at the same time provide for the maximum transitional arrangements that can be included in the revised framework. And just to remind, in accordance with the existing legislation, 80% of the profits coming into the Cyprus company from the exploitation of intellectual property are exempt from tax, and given a 12.5% tax rate, this can achieve an effective tax rate of 2.5%. Against this tax, you can credit any withholding tax paid abroad, and any profits can be distributed by the Cyprus company to the parent without any withholding tax, irrespective of whether or not there is a double tax treaty between Cyprus and the parent. So this concludes the Cyprus part of the presentation. I will now pass on the presentation to my colleague Natalia, who will continue with the double tax treaty of Cyprus and Ukraine and other Ukrainian issues. Thank you very much. Уважаемые коллеги, Киевский офис немножко выпал из конференции. Мы пропустили несколько вопросов, которые мы хотели сделать интерактивными, поэтому, если вы не против, мы хотели бы попробовать все-таки сделать вопросы именно сейчас. Ваши действия, вы увидите на экране вопросы. Ваша задача проголосовать. Первый вопрос будет касаться, есть ли у вашей компании реальный офис на Кипре. Прошу вас проголосовать. Будем считать, что первый вопрос тестовый мы прошли. То, что мы с вами видим, это то, что у трети нашей аудитории офисы есть на Кипре реальные, 2/3 присутствующих такие офисы пока еще не открывали. После комментариев Пьериса о том, что наличие офиса, где могут работать ваши директора, либо ваш персонал, может явиться существенным фактором при получении сертификата резидентности кипрской компании, мы обращаем ваше внимание на этот факт. Мы говорим о том, что
Кипрский офис должен в перспективе представлять собой ваше собственное арендованное либо купленное помещение, в котором хранятся файлы компании, в котором, возможно, выделена отдельная телефонная линия, возможно, там работать персонал, который находится там постоянно и получает компенсацию в виде заработной платы, либо приезжает время от времени. Все эти вопросы мы с вами можем определить в дальнейшем в наших беседах, но тем не менее вполне показательно то, что офисы начинают появляться, и нас это не может не радовать. Наш второй вопрос будет касаться, были ли у вас какие-либо проблемы, связанные с получением налоговых сертификатов на Кипре. Просим вас проголосовать. По результатам, спасибо большое, мы видим, что если мы говорим о полученных сертификатах резидентности, то в принципе не было проблем с их получением, однако многие пока еще из присутствующих не получали сертификаты. И мы понимаем, что вы сейчас уже понимаете, что могут возникнуть проблемы с получением сертификатов в будущем. Наш третий вопрос будет связан с тем, получается ли у вас практически пользоваться преимуществами Конвенции об устранении двойного налогообложения между Кипром и Украиной с тем, чтобы получать либо освобождение от налогообложения, либо использовать сниженные ставки. Возможно, вы используете его также для того, чтобы получить зачет на Кипре налогов, уплаченных в Украине. Просим вас проголосовать. Спасибо большое. Мы возвращаемся к нашей презентации. В отношении вашего ответа на вопрос, получалось ли у вас пользоваться преимущественной конвенцией, большинство из вас ответили, что да, пользуетесь и пользуетесь ею регулярно. У нескольких наших слушателей были проблемы, и конвенцией невозможно было воспользоваться. Есть те, кто еще пока не пользовался, но я так думаю, собираются пользоваться конвенциями. Хотела бы вам напомнить, что для чего нам, в принципе, конвенция нужна по украинскому законодательству, по налоговому кодексу. Мы, как налогоплательщики, в том случае, если выплачиваем доход нерезиденту, имеем право воспользоваться более льготными правилами, предусмотренными двусторонними конвенциями между Украиной и соответствующей страной. С точки зрения Кипра, вы помните, у нас существует целая история взаимоотношений, где мы наблюдали эволюцию отношений с Кипром от времен Советского Союза и по старой конвенции, которая действовала между Кипром и СССР и была применима в Украине до 1 января 2014 года. Были у нас нулевые ставки, что позволяло заявлять о том, что Кипр с точки зрения Украины является абсолютным офшором, и средства эффективно уходили из Украины на кипрские компании, не налогооблагаясь в Украине. Напоминаем вам о том, что правила старой конвенции действовали в отношении выплат, которые фактически были осуществлены до 1 января 2014 года. Напоминаем вам, что в этой конвенции также была нестандартная норма о налогообложении дохода, связанного с продажей, к примеру, корпоративных прав украинских компаний, даже если украинская компания владела существенной недвижимостью в Украине, такой доход нерезидента от ее продажи не налогооблагался в Украине. По конвенции, которая вступила в силу с 1 января 2014 года, вы помните, были дискуссии в отношении ошибки технической в переводе текста на украинский язык. Обращаем также ваше внимание, это так бывает очень во многих конвенциях, что нужно смотреть, какой язык является главенствующим в конвенции. В данном случае в конвенции с Кипром главенствующим языком, который определял договоренность, был греческий. Соответственно, стороны смогли определить ошибку в украинском переводе, которая позволила спокойно начать применение этой конвенции с 1 января 2014 года. Это имело значение для многих клиентов,
по разным видам дохода. Итак, с 1 января мы с вами видим изменения существенные условий конвенции, где по дивидендам начала применяться ставка 5 или 15, и обратите внимание, для достижения этой ставки было достаточно, чтобы кипрская компания владела долей в украинской не менее 20%, либо инвестиция, осуществленная именно этой кипрской компанией в капитал украинской, составляла не менее 100 тысяч евро. В других случаях было бы 15%. В данном случае у нас страдают те акционеры, участники, которые владели долей менее 20%. То есть были у нас такие клиенты, которые пострадали в данном случае. Напоминаю, что такой доход на Кипре, такой налог, который уплачивается в Украине, не перед чем зачитывать на Кипре, потому что дивиденды на Кипре не налогооблагаются входящие, очень мягкое правило освобождения. Соответственно, это всегда было бы расходом нерезидента, эти налоги уплачены в Украине. В отношении процентов ставка очень привлекательная 2, и этот налог, уплаченный в Украине, можно зачитывать против налогов кипрской компании, и что делает использование кипрских компаний как финансовых весьма привлекательными. И не забываем о том, что говорил Пьерис, что теперь у нас еще применяются и льготные правила по отнесению условных процентов в расходы в том случае, если кипрская компания была профинансирована через капитал, не только через долги. В отношении роялти по 5% традиционно к объектам промышленной собственности, 10% к объектам авторского права. И сохранилась та самая нестандартная норма по налогообложению доходов от капитала, то есть по-прежнему, даже если мы имеем в Украине компанию с значительными, более 50% баланса, который составляет по стоимости недвижимость, по-прежнему Украина не имеет права претендовать на ее налогообложение. Что произошло потом? Мы стали с вами очевидцами событий, когда Украина пыталась несколько раз признать Кипрскую конвенцию такой, которая не заключена, отменить ее действия. Слава богу, эти попытки нарушить баланс во взаимоотношениях между странами были провальными, однако Украина сумела инициировать переговоры с кипрским правительством в отношении внесения изменений в конвенцию. И вот буквально в декабре 2015 года Министерство финансов Украины огласило о результатах этих переговоров, которые ужесточили более наши, как Украины, права на налогообложение доходов нерезидентов, что привело к следующему. Ставка налога на репатриацию по дивидендам остается 5, но необходимо соблюсти оба условия вместе: и обладать долей более 20%, и внести инвестицию 100 тысяч евро. Это более сложное требование, однако напоминаю вам, что это достаточно стандартное, распространенное в мире положение конвенции, когда применяются оба параметра. По процентам, так как Кипр традиционно используется для размещения финансовых компаний, все-таки Украина хотела бы применить более высокую ставку и оставить у себя 5%. И кипрская сторона на это согласилась. Роялти не потерпела изменений, однако норму про налогообложение доходов от капитала привели в стандарт к требованиям Организации по экономическому сотрудничеству и развитию. Соответственно, у нерезидента кипрского теоретически возникает риск того, что в том случае, если он продает украинскую компанию, на балансе которой в чистых активах по стоимости недвижимость составляет более 50%, то у такого нерезидента, опять же напоминаю, теоретически возникает риск на налог, который должен быть удержан в Украине, и при этом по ставке 15%, той, которая предусмотрена кодексом. Однако, до тех пор, пока в нашем налоговом кодексе существует норма, по которой налог на репатриацию удерживается только в том случае, если идет выплата такого дохода из Украины, мы физически не сможем
удержать такой налог, и он будет теоретическим в том случае, если эта сделка идет между двумя нерезидентами Украины. То есть кипрская компания может с успехом продать украинскую компанию, даже если у нее на балансе только недвижимость, другому нерезиденту. Напоминаем вам, что даже измененные нормы конвенции, если стороны успеют ратифицировать и в надлежащем порядке обменяться документами в ближайшее время, вступит в силу не ранее, чем 1 января 2019 года. Это такая норма обезопасивания находится в изначальном тексте конвенции. В отношении того, что мы хотели обратить ваше внимание по изменениям в украинском законодательстве и как Украина отвечает на требования BEPS, или каким образом та лавинообразная сейчас ситуация с ужесточением требований к сущности компаний, к уклонению от налогообложения коснется Украины. Напоминаем, Украина не является участником Организации по экономическому сотрудничеству и развитию. Еще в 2013 году Украина заявила, что она собирается стать участником, но при старом режиме, при старом правительстве никаких существенных действий не было произведено. Однако, что мы наблюдаем? Украина заказала себе перевод комментариев к модельной конвенции на украинский язык, получила соответствующую лицензию. В принципе, это действие произошло при старом составе Государственной фискальной службы Украины, но мы думаем, что фискалы будут продолжать двигаться в этом направлении, и мы можем ожидать, что в отношениях с нашими странами, партнерами по конвенциям по двустороннему налогообложению и в судебных делах налоговики могут начать пользоваться уже доступными ими комментарием и использовать те трактовки, которые существуют там. Что мы еще хотели обратить ваше внимание? В налоговом кодексе у нас появились более строгие требования к определению постоянного представительства. В частности, в определении представительства есть слово «сервер», что означает, что если физически существует сервер, через который нерезидент осуществляет свою хозяйственную деятельность в Украине, то мы можем говорить о том, что он ведет налогооблагаемую деятельность в Украине, и риск такой возникает. Второй момент касается наличия в Украине агента. Здесь в определении представительства появилось не только осуществление в Украине кем-либо действий по подписанию договоров, но и ведение переговоров, которые о существенных условиях таких сделок. То есть в том случае, если у нас в Украине есть услуги, которые мы предоставляем нерезиденту, либо есть персонал, который проводит существенную подготовку к торговле нерезидента в Украине, ведет переговоры и имеет полномочия их вести и согласовывать сделки, это достаточно часто бывает в дистрибьюторских отношениях, либо в предоставлении других услуг, там, при регистрации фармацевтических препаратов. Такая деятельность теоретически может приводить к этому риску. Что мы можем отметить, что в наших конвенциях двусторонних таких жестких положений еще нет. То есть у нас законодательство пока идет впереди и в соответствии с требованиями BEPS, а конвенции пока еще не изменены. Соответственно, каждый раз, когда мы видим, что у нас есть теоретический риск наличия сервера, либо в нашей торговой функции, которую мы для нерезидента осуществляем, есть элементы ведения переговоров, нам обязательно нужно убедиться, что мы можем применять конвенцию соответствующей страной. У нас есть сертификат резидентности, и ее получатель является бенефициарным собственником. Напоминаю вам, что в октябре 2014 года налоговые органы воспользовались более жестким требованием к определению статуса бенефициарного собственника и огласили, что теперь, когда они будут анализировать вопрос, является ли получатель дохода бенефициарным собственником его и можем ли мы применять конвенцию, они будут смотреть не только на юридическую составляющую взаимоотношений, но и на экономическую сущность компании нерезидента и на экономическую сущность транзакции. Это значит, что мы с вами возвращаемся к вопросу номинальных директоров,
генеральных доверенностей, вопрос управления банковским счетом компании нерезидента. И в том случае, если у транзакции, о которой мы говорим, и компании, с которой мы взаимодействуем, присутствуют элементы номинального директора, фактического управления компанией из Украины, наличие генеральной доверенности любого срока, но с генеральными полномочиями. Если мы с вами говорим о том, что банковский счет кипрской компании полностью управляется из Украины, если у сделки, о которой мы говорим, нет реальной коммерческой сущности, и это исключительно транзакция для того, чтобы воспользоваться конвенцией, украинские налоговые органы могут отказать в признании такого нерезидента бенефициарного собственником доходов, а с учетом того, что Кипр ужесточил требования к сертификату резидентности, выдаче его, то и есть риск тому, что в такой ситуации Кипр посчитает, что эта компания не является резидентом. Прямая дорога к тому, чтобы пересмотреть ваш подход к работе с кипрской компанией, вставить в план действий на этот год какой-то порядок действий, потому чтобы кипрская компания смогла продемонстрировать свою состоятельность как отдельного юридического лица. У нас есть своя методология для того, чтобы это определять. Если у вас есть вопросы, связанные с этим, вы можете прямо сейчас задавать их в чате. Напомню вам, что Пьерис в своих тезисах о изменениях в налоговом законодательстве говорил про условные расходы, которые компания кипрская может себе начислять, если она получает финансирование в капитал, то есть дополнительно снижать свою налоговую нагрузку. Он говорил о том, что кипрская компания теперь может нейтрально рассматривать доходы и расходы, связанные с Форекс. Он говорил о возможности корректировок по трансфертным ценам. Напомнил нам про то, что на Кипре можно делать фискальный союз, так называемый fiscal unit, где компании могут делиться кипрские между собой своими расходами и убытками. Он говорил о IP-режиме, где мы можем снижать нашу ставку налогообложения, и обратил ваше внимание о том, что по правилам BEPS этот режим может претерпеть изменения. И важный фактор, если мы создаем сущность на Кипре и собираемся перемещать туда персонал, как среднеоплачиваемый, так и высокооплачиваемый, например, топ-менеджмент, то мы говорим о том, что Кипр предлагает сейчас снизить налог на доходы таких высокооплачиваемых лиц с тем, чтобы простимулировать создание такой сущности у кипрских компаний. Хотела вам еще, я вам напоминаю, о чем говорил Пьерис, для того, чтобы вы могли задать в чате свои вопросы. Еще о чем хотели сказать в отношении Украины. Это то, что беспокоит нас всех сейчас, когда же и есть ли риск того, что Украина включится в процесс обмена налоговой либо финансовой информацией. Напоминаем вам, что в плане BEPS также одним из факторов было обеспечение прозрачности процессов, прозрачности уплаты налогов и обмена соответствующей информацией. Украина в 2013 году стала участником конвенции и протокола, который требует от Украины изменить свое законодательство в направлении помощи и обмена информацией по налоговым делам. В данном случае Украина пока не брала на себя повышенные обязательства и не вступила в процесс, который связан с автоматическим обменом информацией. Для того, чтобы такой обмен происходил автоматически, Украина должна изменить законодательство и стать еще участником многосторонней конвенции по автоматическому обмену. Сейчас участниками этой конвенции являются только пока 73 страны, но в том случае, если у нас разветвленная иностранная структура и компании находятся в тех юрисдикциях, страны, которые подписали этот обмен, мы можем ожидать, что в 2016, 2017, 2018 году наша иностранная часть, наши иностранные компании группы попадут в режим автоматического обмена, и в принципе информация в любом случае, даже если Украина это не коснется, станет доступной налоговым органам разных стран.
Украина также должна имплементировать требования к автоматическому обмену в свои локальные законодательства, должны пройти 2 этапа проверки соблюдения Украиной требований глобального форума по прозрачности. Мы должны также изменить соответствующие требования в наших двусторонних конвенциях и внести технические регулирования в локальные законы. Теперь в отношении Кипра и обмена информацией на фоне всего этого. Новая конвенция с Кипром содержит абсолютно современный метод двустороннего обмена налоговой информацией. Как и прежде, Кипр может отказать нам в предоставлении запрошенной информации в том случае, если Украина не защищает информацию на том же уровне, что и Кипр, либо Кипр считает, что запрошенный объем либо предмет информации не соответствует цели, заявленной в таком запросе. Однако Украина облегчила себе доступ к таким запросам, составив подробное описание того, из чего должен состоять такой запрос. Это приложение конвенции, где подробно описывается, как должен состоять запрос, и при правильном построении вопроса, в принципе, у украинской налоговой стало больше возможностей получить информацию о кипрских налогоплательщиках. Поэтому и Кипрская конвенция, возможно, сейчас пока единственная, которую проверил ОЕСР на предмет соответствия современным требованиям и подтвердил, что тот метод обмена информацией, который установлен между Украиной и Кипром, соответствует самым современным требованиям. В отношении других стран этот процесс Украина обязана инициировать. Мы знаем некоторые слухи о том, что Украина начала проводить переговоры об изменении конвенции с некоторыми странами. Не будем говорить, какие, потому что сам не присутствовал, не можешь точно утверждать, а публичной информации нет. Однако мы предполагаем, что это те страны, конвенции с которыми присутствуют нули. Мы думаем, что и Кипр очень заинтересован в том, чтобы Украина пересмотрела конвенцию с теми странами, где есть ноль. Это, к примеру, пусть это будет Голландия, Великобритания, Швеция. Почему? Потому что, не пересматривая эти конвенции, к примеру, мы создаем незаслуженное конкурентное преимущество у этих стран перед Кипром, который согласился провести эти переговоры, пошел навстречу и достиг определенного баланса в наших взаимоотношениях. И будем надеяться, что в ближайшее время их менять не будет. Однако то, что Кипр идет к Украине на сближение и проводит переговоры, позволяет нам утверждать, что Кипр нельзя называть офшором. Мы утверждали это и ранее, а сейчас, наблюдая то, как развиваются наши взаимные отношения, мы можем говорить о том, что Кипр становится для нас понятным, простым и прозрачным для самых современных бизнес-транзакций партнером, где мы можем создавать компании, и Кипр как страна, которая понимает, что должна стимулировать инвестиционную деятельность и стимулировать привлекательность своей юрисдикции для инвесторов, делает для этого все возможное. Я хотела бы перейти к сессии вопросов и ответов достаточно коротко, мы немножко перебрали наше время. И начать хотела бы, если можно, с нескольких практических вопросов, которые мы для себя поставили, и очень важно было бы получить ответ наших коллег на них. Pierre, I put the questions for you. As regards some practical issues in relationship between Ukraine and Cyprus business, as regards this modern procedure of provision of tax residency certificates, are you aware of any instances when Cyprus company was refused to obtain tax residency certificate based on a new approach? Pieris? Yes. Hi there. Okay. The new approach, to be honest, is a little bit more complicated because there are a number of questions that are being asked, but there is no guidance to say clearly if you answer to any of the questions in a negative way that this will affect the issue of the residency certificate. In practice, however, we have seen the inspector who gives the residency certificates to be a little bit more difficult
if you do not have Cypriot directors. There were cases where there was no Cypriot directors and they wanted the certificate at the beginning of the tax year. So unless you can prove that board meetings have taken place in Cyprus, it is difficult for the Cyprus authorities to issue a residency certificate without having the evidence that even though the directors are non-Cypriot, they are doing their board meetings in Cyprus. This is one area that we have found of difficulty. That is why now we are saying maybe for practical reasons, it might be better to have Cypriot directors so that you can get the residency certificate from the beginning. Otherwise, if it's no Cypriot directors, you have to wait until you have real physical meetings in Cyprus before being able to get the residency certificate. Having said this, they have suggested at the tax office that even if you don't have Cypriot directors, if you have offices in Cyprus, they will be more willing to give a residency certificate, even before the board meetings take place. Thank you, Paris. Then the next question would be, do you expect, like looking to the results of our answer to question on opening of real office, do you expect that the businesses, not only Ukrainian businesses, which have Cyprus companies, that will speed up with opening Cyprus real offices, like due to this new methodology of receiving, of providing of certificates? We are seeing more and more people interested to set up real offices, but I think this is mostly driven from their jurisdiction, and that a lot of jurisdictions are now becoming more strict in reviewing the whole setup. So they are doing it for both reasons. One, because Cyprus is becoming more strict, but also to protect the residency of the Cyprus company against possible challenges from their own jurisdiction if they are not showing that they are really managing the company from Cyprus. Okay, Pieris, then it will be a bit tricky question. Let's imagine that we are thinking to set up a real office. We will have we will keep and store there our book accounts and visit this office from time to time, having, for example, only personnel that is coming to Cyprus from time to time. What would be your recommendation or best expectation? How long personnel that is now outsourced or contracted, for example, from Ukraine? It may be a financial manager, marketing manager, lawyer. How long they shall stay in Cyprus office of the group in order to ensure that this is a real office? I don't think we can find really guidance in the law of how long they should stay, but what is important here is for them to come to Cyprus and work, they need a work permit. So even though they will not be the employees of the Cyprus company and they will be seconded from abroad, from Ukraine, who will come periodically, because Ukraine is not in the European Union, they will need to obtain a visa to come to Cyprus. And usually the visa that is given is a temporary tourist visa. So in order for them to be compliant with the law, they will have to apply for the residence permit, for a work permit, which will then allow them to come in and out of the country and also perform duties. So the first thing they need to do to show that they are performing work by law, it would be good to have a work permit. Now, following this, we believe that even if they are seconded from Ukraine, when they come to Cyprus, they have to be under the guidance of the Cypriot directors. Otherwise, it could create permanent establishment risks for the Ukrainian company sending personnel to Cyprus. So they have to show that they are working for the Cyprus company, they are following instructions, and they are following, they are doing their work for the benefit of the Cyprus company,
and the instructions are coming from the directors of the company. Now, if they are foreign directors, this could create problems. So the foreign directors may also have to come to Cyprus to take those decisions. So all these together will end up concluding that you need local directors who would give guidance to the people who come over on secondment, so that it's documented properly that all the work is being performed from Cyprus. Otherwise, there is a risk of having also Ukrainian company being taxed in Cyprus for having personnel here in Cyprus. Yeah, correct, Beatrice. Thank you. Then the next question, very practical. In relation to the benefits as regards the notional interest deduction, if the company converts debt into equity, will it be subject to this benefit? So we have debt, we convert it to equity, would it be subject to notional interest deduction? The answer is yes, and one of the main reasons for the introduction of the notional interest deduction was to convert back-to-back financing companies into equity finance. So the answer is yes, as long as the shares are issued after 1 January 2015. And what about the contributions in kind? If we contribute shares or assets, will it be also considered as for the notional interest deduction? Yes, the law allows for the contribution of assets in exchange of shares to be issued, and the notional interest deduction will be calculated on the market value of the assets received. Now, the assets received have to be used in the business of the company to generate income, because the notional interest deduction will be calculated and will be restricted to 80% of the income generated out of that asset. So if you contribute, for example, a debt liability or it will be a loan here, you contribute a loan which would generate income for the Cyprus company, this will be a qualifying asset, and yes, you will get the notional interest deduction. If you contribute cash, you have to use the cash to generate income. If the cash just sits in the balance sheet, is not generating income, then the notional interest deduction, although you can get it, it will be restricted because you're not generating income from that cash. So the answer is yes. Their value will be market value, so you need to have a valuation of the assets being contributed, and the notional interest deduction is given subject to the restrictions mentioned in the law. Thank you. Very small question as regards, have there been any changes in laws or maybe in practical approach in the process of reducing company authorized capital? Whether any changes had taken place? No, there's no change in the law. It's still through the company law. You have to go to court and obtain the court's approval to reduce the capital. So there has been no change in that law. As it always used to be, no change. And maybe the last question for today, do we have any amendments to the rules of refunding of provisional income tax when we overpay our tax due to provisional payments? Do we have any amendments to these rules? There is an amendment, but I believe this amendment really was a corrective amendment to the law. There is a change in the law that says that the commissioner has to refund the overpayment of tax if he is satisfied that tax has been overpaid. The question that in practice, to be satisfied that it was overpaid, he has to review the tax return of the company to obtain, to understand that it has been overpaid. So although there's been a change in the law, it was more of a corrective nature, and it will not be an automatic refund of the provisional income tax return. At least this is how they have interpreted the law change that took place recently. The person making this question is right in that there has been an amendment in the law, but in practice they have explained to us that the only way to refund would continue to be after the examination of the tax return of the company. Okay, I see. Thank you very much.
So I will switch to Russian and then give the presenters right to you. Уважаемые коллеги, у нас есть, после того, как я еще раз напомню, кто сегодня читал презентацию, у нас есть для вас очень хорошие новости. Итак, хочу вам напомнить, что сегодня для вас презентацию основных изменений в кипрское законодательство и особенно в их связке с украинским бизнесом сделал партнер налоговой практики в Deloitte Кипр, никосийский офис, господин Перес Марко. Его контакты вы видите, и эта презентация будет вам выслана, вы всегда можете написать Пересу напрямую. И Наталья Руденко, старший менеджер налогово-юридического департамента Киевского офиса Делойт, которая всегда приглашает вас на наш фирменный чай и возможность обсудить с вами как в нашем офисе, так и, вы знаете, мы можем приехать в те регионы, где вы присутствуете. Мы расширяем нашу экспансию в регионы, мы будем ездить по-прежнему и в Харьков, и в Одессу, и в Запорожье, и в Днепропетровск, и во Львов, и в меньшие города, не миллионники. А теперь хорошие новости. Я прошу Переса представить появление на Кипре специального украинского отдела. Перес, this is for you. Thank you, Natalia. You have my contact details that have been shown also, but in addition to the tax partners that are available at any time for your questions, we do have a Ukrainian desk set up in Cyprus. This aims in providing services to our Ukrainian clients. The Ukrainian desk consists of a team of experts in both tax, audit, advisory, as well as corporate finance services. They are Ukrainian speakers, and they are based both in Nicosia and in Limassol. So you can see the details here. For more information, you can contact our head of the Ukrainian desk, which is Olga Kaponova, and her details are shown there. Also, visiting our Deloitte Cyprus website, you will be able to find publications in the Ukrainian language, which the two recent ones cover the tax incentives that I mentioned earlier for personal tax, as well as the permanent residency and citizenship procedures for those interested in moving personnel and taking up residence in Cyprus. Before I close, Natalia, I noticed a question from the same listener regarding the refund of provisional income tax. The question is how many periods or years must be reviewed for the refund. The answer is that the tax office will probably want to review all open years before they can give a refund to the company. Thank you from my side for listening, and I pass on to you to close, Natalia. Thank you very much, Pieris. Thank you very much, because this is first time when we present together. Usually we do this in person, and we are trying to use modern technologies in order to widen our knowledge and experience all over the world. And I know that you practice in this webcast not only in Ukraine. Уважаемые коллеги, мы будем очень рады, если ваши вопросы вы отправите на те контакты, которые мы вам указали. Сегодняшняя презентация и запись данного вебкаста мы постараемся выложить на канале YouTube. Обязательно будет объявление и ссылка на нашей страничке в Фейсбуке. Хотим обратить ваше внимание еще раз на то, что у кипрского офиса есть специальная программа, которую вы можете закачать через App Store или Google Play или BlackBerry World. Она действительно очень интерактивна. Что еще мы можем вам предложить? Мы можем предложить вам материалы украинского деск на Кипре, а также Cyprus Tax Facts 2016 год выслать вам на почту. Для этого нам просто нужно знать, что ваш адрес электронной почты того, кто сегодня слушал, есть в нашей базе, либо выслать ее еще раз Александру Федорову, ваш адрес, с тем, чтобы мы могли сделать эту рассылку. Мы хотели обратить ваше внимание, что мы не делали большое приглашение на данную веб-конференцию, потому что хотели бы сделать все-таки эксклюзив для наших клиентов и тех, кого бы мы хотели сделать
Те, кому мы хотели поделиться нашими знаниями, мы все-таки считаем, что те технологии и методологии, которые разработали в последние 5 лет в сотрудничестве с Кипрским офисом, являются уникальными. Мы не хотим, чтобы, как бы это сказать, их использовали не в режиме подстроенном под конкретного клиента, а как бы не использовали их слишком широко, поэтому призываем вас внимательно пересмотреть свою повестку дня в ближайшие встречи с налоговых менеджеров, с финансовыми директорами и обсудить вопросы дополнительных возможностей, которые предоставляются кипрским компаниям, необходимости пересмотреть с точки зрения Украины статус бенефициарного собственника кипрских компаний, его подтверждение, возможности получения нормально кипрского сертификата резидентности, то, как будет меняться украинская практика налоговых органов в рассмотрении этих вопросов. Если у вас возникают вопросы, мы будем рады видеть нас в нашем офисе. Звоните, пишите, мы будем очень рады. На этом большое спасибо за ваше время. Мы перебрали его, конечно, но желаем вам сегодня хорошего дня, хорошей недели. И мы, как самые, наверное, главные оптимисты этой страны, надеемся, что все вместе мы сделаем ее процветающей и богатой. Всем хорошего дня!